رشته روزنامه‌نگاری در دانشگاه علامه تهران. She graduated from Tehran University, Allame, and در رشته روزنامه‌نگاری. And her major subject is journalism. و از سال 2016 از سال 2007 در رسانه‌های خبری ایران مشغول به کار هستم. Since 2007, she worked for many journalism, news agencies. این ایران. و از سال 2016 به عنوان عکاس آزاد و مستقل دارم عکاسی مستند انجام میدم. And from 2016, she started her work as a freelancer in Iran, as a photographer. و از سال 2016 در مورد پروژه اصلی من روی ازدواج کودکان در ایران بوده. Since June 2016, she focused on her project about little women in Iran. و تا امروز ادامه داشته و من دارم در موردش تحقیق انجام میدم و همزمان عکاسی میکنم توی استانهای مختلف ایران. Which continues to this day from that time, and she researched about this topic in different part of Iran. That's it. هدف اصلی من در این پروژه کودکانی هستن که ازدواج میکنن، به خصوص دخترها. My main subject is about child marriage, and especially girls that somehow abused about this problem. توی فارسی یه چیزی به من بگو که هدفم چیه بوده من. هدف من تو این پروژه آگاهی بخشی به خانم‌هایی که توی سطح ایران دارن زندگی میکنن در مورد حقوق اولیه‌شون، در مورد زندگی زناشویی و کلا زندگیشون هست و بوده. و دلیلم یکی از دلایلم این بوده که خب من خودم یک خانمی هستم که تو جامعه دارم زندگی میکنم و در واقع برابری‌های اجتماعی خانم‌ها و آقایان برام خیلی مهم بوده. She's going to tell to all the people in Iran about the lacked point of awareness about the women, and she prefer that shows everything to the people to knowing about the inequality between men and women in Iran. So she preferred to let all the people around the world, especially in Iran and women in Iran, to knowing about their some kind of rights and have reasons that they live to with the people in Iran. و دغدغه‌های اجتماعی که همیشه دغدغه در مورد مسائل اجتماعی که همیشه داشتم و بهش حساس بودم و یکی از مهمترین مسائل اجتماعی ما در حال حاضر ازدواج زیر سن 18 سال هستش. And this is my main issue is about child marriage. That happens in not just in Iran, but just because we are talking in Iran, we want to mention this problem in Iran. همین حساسیت که من گفتم یه پروژه کوتاه مدت داشتم. من یک پروژه کوتاه مدت داشتم توی سفرهایی که انجام میدادم برای عکاسی کردن. She mentioned that she had a small project about addiction of children and women, and because of that, they find the main reason to
tend to this addiction and going to find out what's going on in this issue. و بله و در مورد اعتیاد خانم ها که شما الان گفتی، در مورد اعتیاد خانم ها متوجه این شدم که یکی از دلایل اعتیادشون ازدواج سن پایینشون هستش. She mentioned that one of the main reasons that most of the women tend to addiction is child marriage, just because they don't have enough awareness about their lifestyle, and so maybe they abuse from this kind of things. و دلایل دیگه هم اشاره کردم بهش که نابرابری حقوق زن و مرد در ایران چیزی بوده که من خودم زندگی کردم به عنوان یک دختر در ایران و خب حساسیت به موضوع اجتماعی داشتم همیشه و به همین دلیل رشته روزنامه‌نگاری رو انتخاب کردم و خب ادامهش دادم توی موضوع ازدواج کودکان. And also two main things that I was mentioned before is inequality of women's and men and also sensitivity to social issues in Iran. Just because as a girl I grew up in Iran, so I found out what's going on, and I prefer to tell about these things to my women's and my men's in من فکر میکنم که ازدواج یک قرارداد اجتماعی هستش. I think that marriage is a social contract. و در واقع بقای نسل انسان از طریق ازدواج صورت میگیره. And a guarantee of the survival of the human race. آرامش و امنیت در یک جامعه نتیجه ازدواج سالم هست. Peace and society in a society are the result of marriage, is a healthy marriage. اما ازدواج زودهنگام میتونه اختلالات و آسیب‌های فراوانی در جامعه درست کنه و این در سطح فردی یا اجتماعی باشه این اختلال‌ها. But child marriage can lead to many injuries and disorders at the individual and social levels. ازدواج دخترها و پسرها در سن پایین تجاوز به حقوق انسانی هستش، به ویژه روی دخترها که آسیب‌های بیشتری رو متحمل میشن. In my opinion, child marriage of girls and boys is some kind of violation of human rights, especially for the girls, and is enshrined in most international agreements. تاثیرات منفی ازدواج زودهنگام در واقع محدود به خانم‌ها و فرزندانشون نمیشه و این بس و گسترش پیدا میکنه روی جامعه. The negative effects of child marriage are not limited to women and their children, but affect their institution of family and also society. ازدواج زودهنگام منجر میشه به کاهش کیفیت روابط زن و مرد، کمرنگ شدن نقش خانم‌ها در جامعه و ورود خانم‌ها به چرخه فقر و به تبع اون فرزندانشون و به تبع اون خانوادهشون در فقر مداوم نگه داشته میشن و مانع از ارتقای شغلی خانم‌ها میشه و همینطور این باعث میشه که جامعه رشد پیدا نکنه و رشد و توسعه اقتصادی در جامعه نداشته باشیم. In my opinion, early marriage reduces the quality of life of men and women
and diminishes the role of women in society. Child marriage puts women in a cycle of poverty and keeps women, children, and their families in perpetual poverty. Child marriage hinders women's careers and educational advancement, and thus leads to stunted growth, economic, and development in society.